I'm working on a big story now about the construction of a 21st century ark. This story is a particularly hard one to tell. The story of the sixth extinction. It's a crazy story. Stories for me are something that you tell to someone. And if we tell this story of extinction, who are we telling it to? Nobody. I'm interested in this particular one because it's at the back of people's minds that the planet is not in such perfect health. We live in a state of not knowing. And this is, for me, as an artist, a very interesting place to be, not to know. Ja, nu är vi i hjärtat på utställningen som är ett rum dedikerat till Laurie Andersons arbete med Ark, som är en stor opera hon gör för Manchester nästa år, 2024. Och i det här rummet så har hon helt enkelt iscensatt några nedslag i tankarna kring den här operan. Så här har vi ett oväder, kan man väl säga, där det ibland blixtrar och dundrar, ibland är det ganska stillsamt. Man föreställer sig kanske en gudom bakom det här molnet. I hennes opera så finns både den kristne guden med, men också Buddha, och det förs ett samtal genom hela operan. Hon väver ju också in förstås hur mänskligheten själv skapar den här situationen av undergång genom att hela tiden tippa sig närmare kanten. Vi har också i det här rummet en stor skärm med en projektion. Här förekommer både skisser från själva arbetet med operan. Här förekommer också citat och referenser till personer som hon har tagit intryck av eller varit intresserad av, som Freud, som Warhol, Virginia Woolf, en rad olika författare och tänkare och personer som inspirerat henne och som hon har med sig i sitt arbete hela tiden som röster. Ja, mitt i denna strömvirvel av ljus och ljud och olika informationer som omger oss i det här rummet så finner vi också en liten dold väg nästan. Man får hitta den själv till ett rum som heter Commotion, eller Tumult. Och det här lilla rummet, den här lilla kammaren, här har hon ägnat lång tid av installationen, för här har hon också gjort en mängd målningar. Och det är målningar som blandas med text, som alltid hos henne. Och som dels är saker som hon har funderat på under många år och en del helt nya saker. Hon flätar samman det här i ett flöde av berättelser, visuella berättelser. Här finns ju även hennes referens till Bergman med, självklart. Hur han nämner ingenting 564 gånger i sina manus till olika filmer och pjäser. I was going to call this show the only Swedish word that I knew. And the only Swedish word that I knew was always sticking out of Bergman films, because there would be a long pause, then you'd hear this word, and then there'd be another long pause. And I was like, why is that word bracketed like that? What's the word? Ingenting. And someone would turn to the side and go, ingenting. Another pause. And I was like, whoa, what does it mean? I mean, as a Buddhist, I'm especially attracted to this, like, null point, this place of not knowing, of uncertainty, of nothingness in a way of Sartre or something like this, of despair, but of just not knowing, and and also questioning identity, or just acknowledging, you know, the duality of many things in the world. Man kanske kan säga att det här är the brain i utställningen, att det här är liksom ett slags kokande hjärna av tankar. Det är här hon har sina idéer, det är här hon påbörjar alla sina projekt, i alla de här idéerna och associationerna som finns i henne. Och som just den här superdatorn i AI-projekten ju har lärt sig känna igen och lärt sig härma. Så hon är jättefascinerad av det. Vad är det som gör att en historia uppstår hos henne? Vad är det som gör att hon lägger orden i en viss ordning, eller hur vi skapar och får idéer? Vilket ju också är ett tema i den här utställningen, hur just ord står för någonting, står för bild, står för en idé. Kopplingen ord, bild och föremål, som ju är viktig inom buddhismen, men också många andra filosofiska praktiker förstås, och som hon är jätteintresserad av. Relationship of picture to text
words to pictures is what this show is largely about. You know, how they scrape against each other, how they push, how we use our imaginations to fill things in. One of the most interesting statistics that I've read in quite a while is that 90% of the neural activity that comes in when you see something comes not from your eyes, but from your memory. So that you don't see a tree, you remember a tree, and you put that memory on top of that tree. It's a fascinating, really beautiful thing that I like to think of as an artist, how we use our eyes and how we use our minds. But also your relationship of identity to, let's say, phenomenon is, it's a very crazy one. You know, you can say, oh, that expresses me, or how you feel about that, but really, I'm trying to sort of pull those things apart a little bit, so that really, because I feel more free. That's why I like to do that. That's why I'm an artist. It's for that one reason, so to be free. En väldigt viktig del av utställningen hanterar språk. Språket som bild, språket som föremål finns med här. Språket som text på vägg faktiskt, rakt upp och ner. Och det här är en berättelse från hennes barndom som var avgörande för henne. Hon kallar det vertikal tid, någonting som bara skär rakt igenom ens liv och ens livshistoria och präglar den för all framtid. Samma sak i det här stora videoverket Sidewalk, som är projicerat faktiskt på uppstrimlade bitar av en Dostojevskij-roman. Dostojevskij var otroligt viktig för henne också som berättare när hon var liten. Hon läste honom väldigt ung. Så språket löper verkligen som en röd tråd genom hela utställningen, precis som musiken som ju följer oss hela tiden här. I have a Bible in this show. And the Bible, of course, is the book that's supposed to be the eternal book, the final word, you know. Right before the pandemic, I was the artist in residence in Adelaide at the Machine Learning Institute. This is the biggest language supercomputer in the world. So it's got a lot of power in terms of words and language and stories. What they did was they took everything I've ever written or said or recorded, they mixed it with the Bible. They captured my style, my way of making connections, let's say, my vocabulary, my style, and crossed it with the Bible stories of the Bible according to me, as if I knew, as if I were there. It's several chalk drawings. One is the drawings that are in this room of thoughts as clouds, and that's how one thought leads to another. And I don't make a plan. I just start in a corner drawing something, and then keep like a train of thought moving through the countryside, or a train of cars that, you know, that reminds me of that, reminds me of that, reminds me. So you see the traces of that. Art is a mix of reality and dreams, you know, and chalk is a good way to express that, because it's all gonna go. Och nu har vi rört oss in i en del av utställningen som handlar väldigt mycket om drömmar. Från det rationella, på sätt och vis rationella språket och in i någonting helt annat. Och ett av de verk som visas här, det är ett VR-verk som heter To the Moon. Och To the Moon är ju ett VR-verk som tar oss till månen helt enkelt, där vi kan vandra runt i ett sammelsurium av referenser till politik, till science fiction, till litteratur, till nya rön inom naturvetenskapen. Allt det där som fascinerar och genomsyrar henne finns också utkristalliserat i det här VR-verket, så missa inte det. Här befinner vi oss ju precis i hjärtat av det som är början och ofta kärnan i Laurie Andersons produktion, det vill säga musiken och instrumenten. Och det finns också film och grafisk konst, därför att alla de här uttrycken som alltid hos henne går i varandra. De här instrumenten är sådana som hon har skapat utifrån fiolen, som ju är som en förlängd del av henne nästan, ända sedan barndomen. Hon ju spelar med ungdomssymfonikerna i Chicago och verkligen funderar på ett liv som musiker.
The show is dedicated to Axel Ephraim Andersen. He is my grandfather from Göteborg. And he's a guy who always told us, he's a very big guy, very big guy. He said, okay, I came from Sweden when I was 8. I got married when I was 9. And I started a horse business when I was 10. And nobody said, no, you didn't. Who does that? No, nobody said that. So it just became family lore, you know. Det här rummet är ett rum dedikerat till Laurie Andersons farfar. För det är så nära i tiden hon har en koppling till det svenska. Hon har rötter i Dalsland, i Djupviken. Och det här är bilder som inte egentligen finns av Axel. Därför att Axel är inte dokumenterad på det sättet. Han kommer ur enkeltursprung, han kommer till USA. Och sen har han ju den här väldigt speciella berättelsen. Den här liksom myten om sin egen barndom som han spinner. Och hon har helt enkelt valt att dedikera det här rummet till honom och göra bilder av de här orimliga berättelserna. Så då har han gjort som hon alltid gör, han har gått till språket och genom språket och skapat bilder i ett AI-program som skildrar Axel som den här 9-åringen, framgångsrik, nygift som 10 och så vidare. Här är han. Axel's story was he came, like many Swedes, to Minnesota with his mother, and his mother died almost immediately. And he was put in an orphanage. And then his father remarried. The stepmother was very mean. She was always running away. And then, when he was 12, his father put him in prison. And I just got the prison report. I was like, what? So it's a prison with barbed wire. They're beaten. They're forced to work. And I'm looking at this prison report, and it says he was put in prison for incorrigibility, because he was always running away, and his father's character is listed as drunkard. So I was like, okay, here's the real story. From the beginning, when they just opened the prison, you know, no one can talk, no one can stand up and tell them that what you're doing is wrong. You know. Another story in this show is called Habeas Corpus, and it is the story of the youngest detainee at Guantanamo. The US, we were looking for terrorists. We tortured him, we beat him, took his teeth out, just everything. Why? Because we said, you, when you were a little boy in Saudi Arabia, a goat herder, you, by yourself, found your way to London to a terrorist cell where you joined people who were fighting with Osama bin Laden, you know. It's a crazy story, crazy. A goat herder boy does not do that. Here are these boys in prison because of these situations with these, connected to stories, to language. One who's trying to hide his past, and the other who is condemned to be in prison and tortured because of this crazy story that comes from a world that is, you know, full of dark stories like that, you know. So I thought, okay, Axel, my grandfather, and Mohammed have this kind of these threads that connect. So that's what kind of the engine of this story is, really, of this show, and why I'm trying to look into the mirror sideways, because if you look straight on, you're not going to necessarily see the whole thing.